ang flange. Again, solve sa ta QAY. Again, before ta makasolve sa tong QAY, dapat mag-cut ta. Okay, naidua, mag-cut ta kung asa ta mag-solve sa tuang shear stress. Okay, mag-cut ta dani. Okay, pwede na ito i-consider sa taas nga portion, pwede po sa baba nga portion. Okay, kamo na bahala kung asa mo mag-consider. Pero para sa kuha, pilion na ko ang location nga sayon ra na ko isolve. O kung gusto mong mapadali yung kinabuhi, so i-consider ninyo ang taas nga portion kay isa raman ka area ang ato ang makonsider o kinirang top nga area. Pero kung gusto mo nga member mo sa Jollibee, no? Bida ang saya, bida-bida na pwede ra pag kininyo ni i-consider ang sa ubos, no? Nga dagan mo i-consider nga area. Regardless, again, kung asa yung pilion, sa taas man or sa baba, same na gud iyong ma-solve nga Q. Para sa kuha, gusto ko mapasayo na kung kinabuhi, akong i-consider kinilang sa taas. So yung dimension, ako lang ipakita tanan dimension. Again, neutral axis along X naragyapon sa tunga, no? Naragyapon sa tunga. Kung ano nakaingon man ko nga ang neutral axis, no, kay naaraman sa tunga. Nakaingon ko tungod kay kung tungaon nato ang ato ang structural steel mismo sa tunga, no, kung tungaon jud ato siya sa tunga, equal raman ang area dani sa taas, equal ra pod ang area dani sa ubos. Therefore, makaingon gid ko nga naa sa tunga ang centroidal x-axis. Kay unsa day ang nature sa ato ang steel, sa atong structural steel, symmetrical. Subot pa sabot, since symmetrical man siya, nara gyud sa tunga ang ato ang centroidal x-axis. So let's proceed. So akong gi-consider lang kay dani nga area sa taas. So 250 times 15. Times lang din nato, di ba? Sa centroid dani. Mamali ang centroid. So centroid padulong sa neutral axis, so, which is equal to 160 plus katunga sa 15. O pilay katunga sa 15? 7.5. Therefore, that is equal to 167.5. So, atong masolve nga Q equal to 628.125 mmQ. So, again, mo ni ang ato ang formula, no, kung mag-solve tag specific shear stress, no, depende sa location. VQ over IB. So, substitute, given na, di ba, si ato ang shear, given siya sa atong problem, 300 kilonewton, gi-convert lang nato siya to newton, so nag-times taog 1,000. Then Q nato, na-solve na nato. Tapos, moment of inertia, na-solve na po nato na no, sa previous item. Tapos, ang atong gamiton nga B kay 250 mm. Nganong 250 mm man? Nganong dili man 12 mm, sir? 250 mm atong gamiton tungod kay gi-state sa problem nga considering the flange. O flange man ang i-consider daw. O pila ang width sa flange? 250. So busa 250 atong gigamit nga B. So therefore ang atuang shear stress kay 3.10 megapascal. Now what if i-consider daw nato ang shear stress at A, this time considering sa web. O pag i-consider nato ang web, ang mailis lang ana kini lang B. Kini lang B ang mailis. May wala siya og 12 mm. Therefore, ang atong shear stress is equal to 64.53 megapascal. Let's proceed. Kani maximum shear stress. Again, asa gakahitabo ang maximum shear stress sa neutral axis. So ako siyang gikat sa neutral axis, no? Para mag-solve din ta sa ato ang Q. Again, Q is equal to AY lang gyapon, no? Q is equal to AY. So ako siyang gikat sa neutral axis. So consider gyapon ta natay area 1, natay area 2. Okay, rectangle lang gyapon natong area 1. So
15 times 250. Times lang din nato sa iyang y or iyahang centroid padulong sa neutral axis nga distance. 160 plus katunga sa 15 nga 7.5, therefore natay 167.5. Then area number 2, 160 times 12, times lang din nato siya sa iyahang centroidal distance kini, which is katunga lang sa 160. So 160 divided by 2. Therefore, Q is equal to 781.725 mm3. Substitute lang nato sa atong formula. Again, shear force nato 300 kN, Q nato 781,725. Ang moment of inertia na solve na gyapon nato na sa previous item. Then since dani man ta sa neutral axis nag-solve og shear stress, so pila ang thickness dana, that is equal to 12 mm. So therefore, atong ma-solve nga maximum shear stress is equal to 80.32 megapascal. Okay? Next, sample problem number 3. So, a wide flange section has the following properties. So, given flange breadth 150, thickness of flange 12, moment of inertia 108 times 10 to the power of 6, thickness of web 9, depth 300, Fy 250, allowable shear stress 0.4 Fy, Q at NA is equal to 380 times 10 to the power of 3 mm3. Say pasabot aning Q at NA, bali nasob na niya si Q at NA. Given na sa daan. So again, mo rin yung given, ako lang gisulat again. So ang first ginapasolve kay allowable shear stress daw. O, allowable shear stress, given siya guys. Nara o, allowable shear stress daw is equal to 0.4 Fy. O, sayon na kayo, na nakay 1 point diretsyo. O, lamang kay Fy, pila value sa imong Fy? Nara imong Fy equal to 250. So, substitute na diretsyo, allowable shear stress is equal to 0.4 times 250 megapascal. Therefore, ang imong allowable shear stress is just equal to 100 megapascal. Next, shear capacity. O, di ba? Nakay allowable shear stress. So, masog na nimo ang imuhang shear capacity. Okay. So, di ba, mo ni ang formula sa imong shear stress? Nakay shear capacity, ang atong ginasolve ka ng V. O nakay Q, given si Q at NA. Given japon si moment of inertia. Given japon si B. Substitute rin nato diretsyo. Okay? Again, ang allowable shear stress, 100 megapascal. Ang ato ang Q, given 380 times 10 to the power of 3. Ato ang I, given 108 times 10 to the power of 6. Atong thickness sa web given 9 mm. So therefore, ang atong allowable shear is equal to 255,789.47 Newton. O, pero mali na siya nga solution ha. Okay, mali ni siya nga solution. Dapat dili kini atong gamiton. No? Dapat dili si VQ over IB atong gamiton. Atong dapat gamiton V over DTW. Okay, please take note. Okay, pag nagani kay mga allowable stresses, o pares ani allowable shear stress, kana siya gikan na siya kang NSCP or National Structural Code of the Philippines. Pag gikan siya kang NSCP, kini atong gamiton. Ganun kini atong gamiton kay kini pud siya nga formula, gikan gyapon na siya kang NSCP. Bali gitagaan ta sa mga experts o direct na formula or mas easy nga formula para mas dali nato ma-solve ang mga shear stresses. So therefore, kini atong gamiton nga formula. So substitute nato, 100 megapascal is equal to V over D nato equal to 300 mm, tapos thickness sa atong web equal to 9 mm. Therefore, atong shear capacity is equal to 270 kilonewton. Okay? Letter C.
determine daw nato ang safe uniform load in kilonewton per meter at the section that the section could carry if the simple span is 10 meters. O di ba? Nanagapon tayo direct formula no, basta uniform load. Tapos natay maximum shear o natay maximum shear Vmax equal to 270 kilonewton. So ang ginapasolve, uniform load. Kinsa man na si uniform load, mao na si W. So pwede rin ito ni gamiton nga formula. So Vmax is equal to WL over 2. O nanatay length. Pilang length ani? Given ang length ani, equal to 10 meters ang length. Ang Vmax nato, again, na-solve na nato, no? 270 kilonewton. Therefore, ang uniform load is just equal to 54 kilonewton per meter. Next item, letter D. Solve nato ang shear flow at the neutral axis. O di ba? Ang formula lang ni shear flow VQ over I. O ang nalahi lang kay nawala lang to si I, nawala lang si B, no? Ang shear flow lang kay VQ over I. So, shear force na solve na nato no 270 kilonewton, gi-convert lang nato to newton. Okay? Then, Q nato, given siya sa problem, 380 times 10 to the power of 3 mm cube. Then, moment of inertia, given na gyapon sa problem, 108 times 10 to the power of 6 mm 4. So, therefore, masolve na nato si Q equal to 950 Newton per mm. Next, determine nato ang shear flow of the flange 40 mm from the edge. Okay. Okay, mo na ito ang, this time no, ipasolve na ito ang shear flow 40 mm gikan sa edge. No, wala siya nag-ingon, no? Kung asa nga edge. Dani ba nga edge? Pakita sa na ako mga kuana dimension. Dani ba sa edge, no? No, kung dani nga edge sa flange, dani sa baba nga edge. So gikan dana isbog kag 40 na wala na kanatunong na naka sa web nga portion, no? Kung 40 na naka sa web nga portion, which is contradicting na siya sa problem. Kay giingon dani flange man daw. So dapat ang interpretation ana dani siya gikan. Dani nga edge isbog ka 40 mm. Okay? So, asa man ka, sulod pagyapon ka sa flange. So I hope na gets no nga kailangan na to interpret ang problem gyud pa maayo, okay? Dapat natay common sense, no? Kay kung dani ka nagbasi nga edge, nisbog ka pa sa ka 40 na niabot na ka kang web, which is wrong. So dani naraman daw ta dapat sa flange, so dani ka nga edge ang basihan, isbog ka 40 mm. So inani siya. So mag-cut ka again considering kung asa ka mag-solve og shear force or shear flow. So ako siyang gi-cut again na kay duwa ka area I consider. Kini nga area which is very complicated or kini nga area katong putol which is mas sayon. So akong gigamit kining putol, kining mas sayon. Okay? So dapat mag-cut gyapon ta tungod kay kailangan ta mag-solve og Q. So Q is equal to AY. So again, kini akong gigamit nga cutting kay mas sayon siya compare aning complicated one sa inyong right side. So area ani rectangle lang, so 40 times 12. O yadeng distance gikan dani padulong dani centroid niya padulong sa neutral axis sa whole section, so that is 138 plus katunga sa 12 which is equal to 6. So therefore 144. So natin ma-solve nga Q equal to 69,120 mm cube. So again, morning formula sa to ang shear flow, substitute lang din nato, no? Again, atong shear force is equal to 270 kilonewton. Ang ato dayong nakuha nga Q, big Q is equal to 69,120. Then ang moment of inertia given na gyapon 108 times 10 to the power of 6 mm to the power of 4.
Therefore, ang shear flow di ay dani nga portion kinino, dani nga portion sa edge sa tong flange, 40 mm from the edge of the flange is 172.8 Newton per mm. On sa interpretation ana, no? Bali per mm nga length, no, per millimeter sa tuang flange, ga-carry siya og 172.8 Newton nga shear force. So last nga sample problem, no, dalion lang nato ni kay 10 minutes na lang ta, okay? A steel beam is made up of a wide flange section whose total depth is 600 mm, which width of the flange is 300 mm, flange thickness 20 mm, moment of inertia sa x-axis is 1.16 times 10 to the power of 9, its web thickness is 10 mm, iyang simple span is 9 meters, tapos na siya uniform load nga 50 kN per meter throughout sa iyang span, tapos na siya 195 kN nga load nga naa sa mid-span. Tapos, allowable bending stress is equal to 150 megapascal. So, ang ginapasolve, required section modulus without exceeding sa allowable bending stress, section modulus sa wide flange, width sa top and bottom reinforcing steel plate, if necessary, then length dayon sa top and bottom reinforcing plate if necessary. Okay? So let's proceed. Okay, morning mga given. So morning, di ba atong beam, simple span daw siya, nasa uniform load nga 50 kN per meter throughout sa iyang span. Tapos nasa uniform load, nasa point load equal to 195 kN. Nasa simple span nga 9 meters. So ang ginapasolve, isolve daw nato ang required section modulus without exceeding the allowable bending stress. Pila na itong allowable bending stress? That is 150 megapascal. O di ba mo ra niyang formula kung mag-solve ta og bending stress, no? FB max is equal to moment nga atong gina-resist over required nga section modulus, no? This time, solve sa nato ang moment. Pero karon magamit lang ta og derived nga formulas. Di ba nay duha ka classes nga loading? Nay point load, naputay uniform load, no? Kung point load, ang maximum moment is PL over 4. Pag uniform load, ang formula WL squared over 8. So i-combine lang nato sila duha, no? Substitute lang din ta diretsyo. Okay? So point load 195 times nato sa length nga 9 divided by 4. Si uniform load 50 kN per meter times length niya nga 9 squared lang dayon over 8. Therefore, natay maximum moment equal to 945 kN meter. So substitute lang nato sa dani. Again, atong allowable bending stress is equal to 150 megapascal. Ato ding na-solve nga moment kay 945 kN meter. Again, atong gustong units kay Newton mm. So nag-times lang ta og 10 to the power of 6. So masolve na nato atong required section modulus equal to 6,300,000 mm3. Sa interpretation ana, okay. Dapat masabtan ninyo pa maayo. Dapat daw sa, di ba, ang sa gani si section modulus? Section modulus is the ability of the material to resist bending, no? But pasabot, kini atong required nga section modulus para safe lang ato ang beam, no? Dili ta molapas aning allowable nga bending stress. Given nga ang atong beam ga-carry siya og maximum moment nga
945 kilonewton meter. So para safe ang atoang beam, dapat daw ang section modulo sa atong structural steel is equal to 6,300,000. Pero, di ba remember, natay structural steel which has its own details. No money ang own details sa itong structural steel. Nada siya yung moment of inertia nga 1.16 times 10 to the power of 9. Tapos napod siya yung C. Remember, di ba, C value is gikan sa neutral axis padulong sa extreme fiber, which is equal lang, di ba, depth man ni. So depth lang, which is equal to 600 divided by 2. So natay C. So pila ang actual nga section modulo sa to ang structural steel? It is equal to 3,866,666.67. So maulan ni ang actual, okay? Palihog og sabot ha nga ang actual lang di ay nga section modulo sa tong steel kay 3,866,666.67 mm3, which is very gamay. No, gamay kay siya compare sa atong kailangan. No, atong kailangan kay 6.3 million. No, kung ato lang ning gamiton nga steel, kini nga steel, dili siya enough, no? Dili ni niya ma-carry given nga naatay allowable, natay limit nga bending stress. So sa atong buhaton, mo na din dara din mag-play ang part sa atuang plates. So busa giingon danino kung kailangan ba daw nato ang plate. Yes, kailangan nato ang plate tungod kay kung ato lang sa ligan kay ang katong wide flange lang mismo, dili siya enough to carry the bending moment nga na-produce due to loading. So natay plate no top and bottom. This time ang ginapasolve kay ang width, no? Kining nga width, kining dimension. Wait sa ha. O kini daw dimension B, no? Dimension B sa tong plate para ma-resist nato ang bending moment para dili ta mula pa sa allowable bending stress, no? Iyang thickness sa plate kay 12 mm, no? Again, mora ni ang neutral axis, no? Kay symmetrical ra magyapon ta. So kung ikat nato sa tunga nga portion, ang upper portion equal ra gyapon siya sa area sa bottom nato nga portion. Okay. So let's proceed, no? O mo na ni siya ang new nga C value. Gikan sa neutral axis padulong sa extreme fiber. Pwede po siya sa baba, same ra gyapon, walay kurat. Same ra gyapon. C ra gyapon. O di ba? Plate is necessary. Again, nganong necessary si plate? Tungod kay si S required, dako kaayo. Kulangon atuang S actual kung ato lang basihan kay katulang structural steel nga wide flange. Kulangon siya. Dapat magpatabang ta sa tuang structural plate. Kining duha ka plate sa top and bottom. Okay? S required is equal to moment of inertia over C. Kini mang gyud si plate, guys. Pag introduce nato og plate, madugangan ang atuang moment of inertia. Mo-increase ang atuang moment of inertia. So kung mo-increase atong moment of inertia, ato pong section modulus, mo-increase pud siya, no? Kung mo-increase atong section modulus, possible nga moabot na ta sa atuang S required, no? Kung moabot na ta sa atong S required, safe na ang atuang beam to carry bending moment. Okay. For this time, gamit sa taog parallel axis theorem, no? Para ma-solve nato ang moment of inertia. Okay. So moment of inertia, no? I-consider nato si structural plate ay kini si structural steel nga wide flange og ato ang structural plate. So kini moment of inertia ni siya sa atuang structural steel 1.16 times 10 to the power of 9. Mag-distance formula pa bata? Dili na ta mag-distance formula sa tuang wide flange tungod kay ang neutral axis sa whole section nag-coincide sa neutral axis ni structural wide flange.
Pero si plate, kailangan nato si plate og distance formula. Kay di ba mo ni ang neutral axis sa whole section. Asa man ang neutral axis ni plate? Naradani, no? Naradani ilahang mga neutral axis, which is natay distance from each other. Therefore, natay D. No? Kailangan tag distance formula kang plate. Pero kang wide flange, dili na ta kailangan. So, kini I ni plate, BH cube lang, no? So, B times 12 cube, since height niya kay 12 or yung thickness kay 12. So, 12 cube over 12. Plus, area niya, 12 times B, no? 12 times B, where B again is mauna ang atuang width nga gusto isolve. Times 306 squared. Kana si 306 squared, mo ni siya nga distance, kini si D. 306. O, asa man nagikan? So, 300 na natadani sa top, plus katunga sa thickness ni plate, which is 12 divided by 2, equal to 6. So, equal to 306 tanan. Okay, so, ato lang siyang gi-simplify. So, natay Ix nga in aning forma. 1.16 times 10 to the power of 9 plus 2,247,552B. So, kini din siya, ato na siyang i-replace dani sa ato ang Ix. Nara. Ix. Diba, pila tong S required nga dapat nato i-achieve? 6.3 million. O, pila ang ato ang C nga bag-o? 312. Kay gikan sa neutral axis, padulong sa top portion. So that is equal to 300 plus 12. No? 300 plus 12 equal to 312. Again, kini atong gi-substitute dani. So Caltech lang dayon ta, no? Let na do its thing, no? Therefore, ang B nga value is 358.43 mm. Bot pa sa bot, kailangan data magdugang og width sa tuang plate equal to 358.43 mm para siya makatabang og resist sa atuang bending. Para dayon safe na nga tuang beam to resist bending moment given nga natay allowable lang nga bending stress. So I guess that would be all for our discussion. Kay nilapas na tag 2 minutes, nagulat na si Ma'am Dea. No? Na ba may question? Ako sang i-undang og share screen ha. Na may question? Like question, guys? Hello, na question? Wala na ata, sir. Hala, di ko masugot. Tsare. So kung wala na question, ako na mong i-turn over kang Engineer Dea. So thank you so much for listening. Ako rang i-upload ang PowerPoint presentation. So thank you once again and good evening, everyone. Good evening, Sir J-Boy. Na-question, sir, single ba daw ka, sir? Char lang. Ano? Okay, bye na, guys. Bye, engineer. Thank you, Kayo. Good evening, everyone. Ako ipin ang ang sa tawagan, link. If you have any chika, any questions, pwede mo mag-input dira, then pwede na ta mag-start. Mag-start na ta. Mag-share screen sa ako, guys. So this evening, we will be discussing about pre-stress concrete. Can you please chat or send some reactions if you were able to undergo this topic or encounter this topic during your undergrad pa man mo. I mean, during your reinforced concrete class. So, were you able to experience or to encounter pre-stress concrete? So, I guess no, some of you, some might probably has not. So, that's fine.
So, the lecture this evening is a bit simple naman. Simple ra, straightforward lang siya. So, once again, good evening. Guys, sulod mo ani nga link so that I'd be able to see your comments or your chika. Kaya naiuban sa inyo, maulo man mo chat. So, okay, mag-start na ta. So, once again, I am going to be discussing in the second part of our lecture, which is, kung kaganiya, si Engineer J-Boy discussed about steel design. I will now be discussing about reinforced concrete. And under the reinforced concrete, we have this pre-stressed concrete. So probably some of those students who were under me under reinforced concrete a year ago, no? Probably they have encountered this topic. So medyo similar lang yapon na tong discussion. But this is just a refresher sa inyong sa unang nga discussion. That was probably a year ago. So, hi. So, start na ta. Ano to? Okay, pre-stressed concrete. So, for those who are wondering or first time pa jud maka-encounter unsay pre-stressed concrete. So, imagine this bridge, no? I-compare lang magud nato. Diretso na ko analogy unsay difference de ay ni pre-stress o di nang pre-stressed. So, imagine this bridge, bridge na kay tarak-tarak dire. No, you have this certain truck and then imagine what would happen if this truck would agi o maagi siya. So, di ba, na-transition si ma'am. So, as you can see, if that specific member is non-pre-stress, what would happen? So, from as straight, no, nga initial state, after the truck has passed, niagi na siya. So, what will now happen? Na siya ay bending nga nitabo. No, na siya deflection. Now, if you compare the property of in a pre-stressed concrete in an initial state, so sa may nitabo, nakabaw siya. So, if agian to siya sa load, guys, what would happen? Mo straight na siya. Okay? So, ang logic about non-pre-stress and pre-stress is that pre-stress is designed to provide an initial, wait lang, I-change pen sa nako, cambering. Sabi ni si cambering. It's the process of this, ano siya ginatawag nga, cambering, guys. Kasi, cambering. Sabi na si cambering. So, wait. Jut lang kayo, guys, ha. Murag na press. Ano ni? Keep. Ano siya? Na-exit. So what I was saying is na ginatawag nga cambering nga ginahimo ang mga construction or mga naa sa field para i-counter ang potential effect of deflection. So mo na ang ginahimo nga para dili kayo extreme ang value sa deflection nga gaka-experience. So that is what is called as cambering. No, cambering. So again, that's cambering, and this process, the change in the form is the deflection. So again, si cambering is ang process para i-counter niya si deflection. So para natin formal definition to what a pre-stressed concrete is, so naapod ko gi-prepare diri nga straightforward lang nga definition sa pre-stressed concrete. So pre-stressed concrete, by the way, guys, is a construction technique used to overcome concrete's inherent weakness in tension. So we have already discussed this, no, tingali, no, you have already know this, that yes, concrete is a great structural member in terms of its compression strength, pero pag abot niya sa tension, weak kayo siya. So through this pre-stressed concrete, it allows the concrete to bear a greater amount of tensile stresses. So thereby increasing its overall strength and durability. So in other words, pre-stressing the eye is involved in introducing internal stresses into a concrete element before it is subjected to external load. So as you can see, ang atong example for the external load is the moving load of the truck. So how do we do the pre-stressed concrete? So this is done by tensioning the steel reinforcement cables or the so-called tendons, no. Probably inyong na-encounter lang, no, is the traditional
rebar or the deformable rebar. So sa pre-stress concrete, steel reinforcement na gyapon na itong gigamit, but the thing is ginatawag na siya nga tendons. So in the latter slides, I will be showing you some exact photos sa atong tendons. So this is not only limited to tendons but as well as wires or bars within the concrete before it hardens. So then when the concrete has cured and the tension on the reinforcement is released, the concrete compresses. So this compression counters the tensile stresses that will occur when the element is put into service. So that's the gist of what the pre-stress concrete is. So let us relate the principle of pre-stressing in a typical or daily activity na to nga gaka-observe. So asa din na to siya ma-observe. So the classic everyday example of pre-stressing is a row of books which can be lifted by squeezing the ends together. So anatay nako insert diri nga photo. So as you can see, there are hands. Go man nakabok. Naikamot nga gitulod na ni niya ang stack of books. So what would happen? It produces compression. But then what if buyan ni niya like mulat go siya para sa pag-let go niya sa relationship ninyo? Parang anyway, so i-let go na niya, what would happen? The books will definitely fall o ma-fall ka sa laing tawo, right? Di ba? Or similar good ang book the fall, tas kamo po na gi-let go na kaniya so na-fall ka sa laing tawo, di ba? So anyway, so how is this even possible or how do we relate this in pre-stressing? So the structural explanation is that ang row of books has definitely zero tensile capacity. Wala siya tension forces. Diba, how do we define tension? It's the ability to be pulled. Diba? Biraha ganit sulay na. Diba? Ang mga books, right? Because it's just they're stuck together because of the compression strength that was added because compress sila. But then, similar ang property na sa concrete nga low siya tensile capacity. So therefore, the beam, let's call this beam of books, no, cannot even carry its self-weight. Dili ganin niya madaog ihang kugalingon. So to overcome this, we provide an external initial stress or mo na niya itong ginatawag na pre-stress which compresses the books together. So now, they can only separate if the tensile stress included by the self-weight of the books is greater than the compressive pre-stress in screws. So mo siya ang classic everyday example sa analogy sa pre-stressing. So, yun na siya. Now, let's dive more on the property of concrete. Now, we know that concrete is very strong in compression but weak in tension in an ordinary concrete and, the tensile stress at the bottom. So, yun na siya, taken by standard steel reinforcement. And then, there is still cracking which is still due to both bending and shear. So, hindi kaya na ito ni dive deep. Pero, the gist here is that taas ang property ni concrete sa compression pero low siya o tensile. So in pre-stress concrete naman, because the pre-stressing keeps the concrete in compression, no cracking occurs. So this is often preferable when we're in durability is a main concern. Ano siya? There are several types of pre-stressed concrete. So nga nang introduce na ko ni siya because this came out in the board exam. In the previous board exam. So, unsa na siya? First is defined as the pre-tensioning. So, what happens in a pre-tensioned concrete? So, in pre-tensioning, the steel tendons are stretched before the concrete is poured. So, na ako gi-highlight dira nga keyword, the term before. Because, again, it is stretched before the concrete is even poured. Naman, on the other hand, is the post-tensioning. So, what's the post-tensioning? Post-tensioning is where the steel tendons are stretched after the concrete is poured. So, ina na lang ka straightforward ang comparison between the pre-tensioning and the post-tensioning. So, both of these questions or both of these concepts or objective questions came out in the board exam. So, malay nyo, mabalik sa inyo na time. But this is just a basic example. So, nasa yung mga photos nga gi-include para makita lang ninyo ang iyahang itsura but we will not dwell on that more. Para lang good masabtan sa uban mong good nga unsa din niya mong ginasolve. Siguro pre-stress concrete pero wala ko kasabot para asa siya gikan, unsaon siya and everything. So, actually, ang pre-stress, solving pre-stress there are different methods that you can use in order for you to solve for pre-stress concrete. Pero
we will try to adapt the method that is being used in the board exam. So butang na to, this is the basic concept method lang ta, because this has been what is occurring in the board exam coming up. So butang na to, I think magigawas na gyud ang pre-stress concrete in the last 5 years ng board exam. Mula gyud siya mintis, every board exam na agyud ang pre-stress concrete. Na siya isa ka situation, duwa ka situation, ano lang siya. So dili gyud siya ma-zerohan nga magawas gid always si pre-stress concrete. Anya ang katsada pag yun ang pre-stress concrete ano lang, kanang lahi lang ang pangitaon ba, like same rag diagram, same ra og values, og kanang na siya yung mga dimension, na siya eccentricity na given and other properties, mga service loads and etc. Pero lahi lang ang pangitaon, pero murag similar concept lang ba. So kung ikaw nasabtan gyud nimo ayo ang pre-stress concrete, tsada kay nimo nga bonus na ba? Mara siya, yes, pre-stress concrete bonus na siya. So, I will be introducing you to the sign convention. So, of course, negative, this is indicating compression, and then positive if it's tension. So, I know you are all familiar with this positive bending, kaning nag-smile, and then this is the frown, which is the negative bending or the camber. Now, of course, kung ma-observe yun nato most of the time, mas magets gyud nato nga typically si pre-stress naka-camber or naka-negative bending. So para recall lang sa katong mga nakalimot, basta gani timailah ninyo ani basta positive ang katong fiber is when it is being stressed. So naa siya sa kada bitong kung baba pa ni siya, kung smile pa ni siya, naa siya diri sa ubos. So kung naa siya sa taas, mo na siya ang compressive. So as you can see manggod, if ato jung sabton this ang kaning analogy, ang property manggod ani niya, di ba, naduot siya. So what is happening in the fiber, di ba, kabantay ka ni, di ba, naduot siya. Kay syempre kung wala mo koy papel diri gud oy. For example, if this is the murag linear lang, babi ana na ko ni siya. Bayana. Kabantay ka diri nga portion niya is na compress, and then diri nga portion niya bottom part is na stretch. So that's why basta gani ang portion or ang fiber nga na stretch, that is considered as the positive or the positive tensile stress, or moda day ni ang opposite niya nga fiber, which is the compressive. Pero when it is experiencing frown, so ni frown siya na. So the top fiber now experiences the positive or the tensile because most of its fiber are being stretched. And then on the other hand, the bottom fiber is now experiencing the compressive stress. So inana siya kay tungod kinaduot ba ang sa ilalom. So inana ang ato ang pagsabot lang ingon ani. Nganong importante man siya because sa pre-stress manggod nga mga problems, you will be identifying whether ang top fiber is how much ang iyang stress nga gaka-experience sa top fiber, and then pila pud ang gaka-experience nga call this stress sa bottom fiber. So ina na siya, that's why it's essential. So let's dive more on the stages of pre-stress. So sa natay first is ang initial state of pre-stressing wherein walay pre-stress loss applied. So what is the formula for this? It's the combined stress due to the pre-stress forces. So ako pa din siyang expound more kung saan siya ang mga forces, plus the flexural stress due to the beam weight whenever applicable. So the second stage naman is the final state of pre-stressing wherein naanatay pre-stress loss nga na-apply, or basically naanay loss of stress nga gaka-experience si pre-stress concrete. So what's the formula for this? So it's the combined forces or stresses due to pre-stress concrete multiplied by the 100% minus the percent loss plus na din ka sa flexural stress due to all service loads. So that's the final state of pre-stressing. Now, if we will visualize this in a diagram. So if this is your beam, muna siya imong beam, and then this is the beam width, and then this is your neutral axis. And then, di ba, pasabot sa pre-stressing is, ang una gini mo mononan is, it is eccentric. Pasabot sa eccentric, it has eccentricity, ano ba? How do we define eccentricity? It's the offset distance, di ba? From the neutral axis or the centroid, pila iyang distance nga
gikan siyang location of applied force going towards the neutral axis. So that distance or this portion here, mo na siya kung pasabot nga eccentricity. So sa pre-stress concrete ay most of the time ang atong applied load is eccentric. So that means that ang iyahang load is not acting at the centroid. So mo na siya. So that is what I meant nga eccentricity. Now, so if we are to reflect the diagrams or the stress diagrams, so ang inyong dapat timailhan sa pre-stress concrete tulo kang butang. First is ang force due to the direct or axial loads. O butang na to, this is the direct, di ba? This is the direct or the axial load. It's the direct axial load, and typically basta mga direct or axial loads, uniform na siya all throughout the beam, di ba? Now, napo ikaduha. Ang ikaduha na is due to the pre-stressing. So, what is now the stress that is being experienced, or how do we reflect the diagram due to pre-stressing? And then lastly is the diagram pertaining to all the service loads or all other loads that the beam is experiencing. So, mana siya ang disparity or ang tulo ka diagrams nga dapat ninyo masabtan. Now, as I was saying, dito start sa direct. Sa direct, ang property ni direct manggod is uniform siya. So, kung ang top fiber, every fiber of the beam is experiencing the same amount of direct load or direct stress. Mana siya. So, what's the governing equation for stress? Diba? It's just force over area. Diba? Stress is equals to P over A. Diba? Because the load is compression, so that's why we typically put negative. Ano siyang negative P over A. So that means nga ang equation da ay sa top fiber, di ba? Mao ni si top fiber and mao ni si bottom fiber, di ba? This is the top and this is the bottom fiber. So ang ilaha di ay equations or ang sign conventions ani in all the top and the bottom, from the top and the bottom fibers are all negative P over A, because negative siya indicating its compression. So you really take note of this concept na dapat negative siya, because as what I observe in my current students, no, naagi ba nga mag-answer nga kalimtan lang nilang negative. So dako na jud kayo ang disparity or ang difference sa answer sa ilang gi-answer sa correct nga answer. So mato siya. So this is negative P over A. Ako sa i-erase siya, ha. Sa mali left double click. Delete na lagi ko pa i-erase ay. So this is the direct, and negative P over A na siya. And then sa ubos pod, negative P over A or sa bottom fiber. Now, if we are to see the diagram due to pre-stressing, so ina siya gitsura. Diba? Because there is a load, what would happen? P times E. What's the result of the product of the force multiplied by the eccentricity? Diba? It's moment. Diba? Moment is equals to force times distance. We know that P is just the force and E is a distance or the eccentricity. Gikan na gyapon na si M is equals to F times D, or mo na tong nabawaan whenever mag-take tag moments. So that means nga naatay bending nga ka-experience, guys. So obviously kung naatay bending nga ka-experience due to the pre-stressing, so naatay diagram ana. So as you can see, mo ni siya ang diagram due to pre-stress. Pre-stress na siya, then kani is direct. Now, ang inyong timan-an ani is that ang pre-stressing, di ba, we know that it is being cambered, di ba, na siya. Right? Na siya. So that means, if this is the diagram pertaining to the pre-stressing, so kabaluta nga ang top fiber di ay nato, di ba, this is positive, this is negative. So kabaluta nga positive di ay ang ato ang gray, and then 3 is negative. Di ba? Mo ni siya because this is due to pre-stress. Now, before ko nisulod ka gani, or like bago pa jud ko nakasulod sa meeting ka gani with your discussion with the engineer J-Boy, nakita gina ko ang formula nga gigamit ninyo, which is the bending stress, di ba?
So diri magamit ka pa nato sa bending stress. So bending stress is present because there is a bending, di ba? So bending stress, nakita ninyo kaganiya, ang formula is MC over I. That's the generic equation for bending. Pero di ba na nato yung mga bag-o or different nga equation per se, the moment is divided by the section modulus, di ba? So magamit ka pa nato siya diri nga mga formulas. So but now, I don't know if na-introduce ka ganiha, probably na-introduce, wala lang ko kaapas. Pero this is, di ba, the generic or general formula. Pero we also have a derived formulas for a rectangular section because in every section, there is a specific formula that is being used in calculating the bending stress. So if we are taking into consideration man the bending stress of a rectangular section, so we have this derived formula of, ang sama tong derived formula nato be? FB is equals to 6M over BD squared. Mana siya. This is, again ha, this is only applicable for rectangular. Rectangular lang na siya applicable. Dili na ni siya pwede magamit if your, per se, your section is not rectangular anymore. So, na siya yung mga edges and etc. etc. Basta kay, mana siya. Pero, if ang cases dili na siya, what we call this, dili na siya rectangular, so you can definitely go back to the general formula of MC over I. Pero going back, so as I was saying, since we know that this is a positive, so malamang this is, the top fiber is experiencing a positive tensile stress, so that's why the formula in the top fiber dire is 6M over BD squared, no? Ano siya? So, ma'am, 6M BD squared, lagi tayo mong gingon, pero nga nung PE man ni siya, muna akong gingon kaganiha. That moment is just the product of the pre-stressed force or the force applied multiplied by the eccentricity. So, kani siya, collective term sa P times E is just M. So, muna siya 6M BD squared. And then, of course, sa bottom ana niya, muna ni si 6 negative 6M over BD squared. So, pareha na siya, na logic, no? This is due to pre-stress. And last diagram is due to the loads applied or other loads, external loads. So, the diagram will look like this. Manan siya kung i-explain ka ganiha. Mana na siya. No? Ulala, hinapulagi na siya naka-angle, ma'am. So, unsa man tong example sa mga external loads that we can think of, diba? We have the gravity loads. And what are the examples of gravity loads? Diba? Dead load, live load, and other loads. And what is the orientation of these gravity loads, diba? It's downward. So, when that specific load is being applied on our beam or in any structure, if it is downward, so it is definitely portraying a negative connotation, di ba? Negative na po na siya ang atong connotation ana. So that means nga instead of this frown, no, smile kato na pong smile ang ato ang gaka-experience ko na sad. Ano to? O inana na sad. So unsa naman po yung implication basta mag-smile na siya because of this direct force, di ba? Diri na po is negative and this is positive. So that means nga ang atong top fiber is negative na daay and diri is positive. Nakita ninyo ang disparity nila. So same formula kay pareho naman na sila bending stress, no, but the thing is this is now due to external loads. So 6MBD squared and then 6MBD squared. So nganong lahi man na sila, pareho na sila kay gipakita lang nga there are other ways. I mean, this is the other formula nga M, then pwede po nga P over E. At P times E rather, ang moment. So, maglibog, honestly, when I was taking my review, no, wala mang good kaayo na ako, nasabtan, I wasn't able to fully grasp immediately how to draw this diagram. Kay, if you, para na ko, no, if kabalo ka mo drawing sa behavior sa diagram, kabalo jud ka sa pag-solve ng problem. So, what I usually do is, ako jud i-drawing ang diagram. So, ako timailan ani before is, mag-draw ko o vertical line, kay maglibog magug ko, asa ko mag-start ani. Example diri, asa ganito padulong diri ba to o katong triangle. So example, mag-draw ko line here, ana siya. Then, ako din to i-visualize to nga logic nga, pag may kong pre-stress, so malamang this is negative. So, diri din nga portion, left side, no? This is the positive murag area and then this is the negative. No? So if na-notice ninyo, butang na to, this is pre-stress and then kabalot ka nga
camber siya, so naka-camber. So that means nga positive iyahang top fiber and negative iyang bottom fiber. So positive dira, di ba? Positive. And then ang bottom fiber na po niya is negative. This is due to pre-stress. Pero what about if this is now due to external loads? So sa external loads, mao lang gyapon nga diagram. So di ba, follow lang gyapon nato positive and negative. So kung positive and negative na siya, so that means okay, ako una-unaon, negative man ang top fiber, so diri ko mag-drawing sa triangle nako. Ana. Insumpay na nimo sa sa bottom fiber nga positive. Di ba? Makita ninyo. So, naa siya diri sa positive, then naa siya sa negative and positive. So, malong siya. Pero if you are wondering, nganong mura siya butterfly lang tawon, because the logic or the concept behind this is that ang imong certain cross-section is experiencing the maximum value for its bending stress as it goes farther from the neutral axis. So, in layman's term, kung magkalayo siya from the neutral axis, mas dako ang value nga ma-experience niya for bending. So that means nga pag naali ka sa neutral axis, unsa may connotation ana that the bending stress is zero. So FB is equals to zero if you go nearer or even at the origin of the neutral axis. Mao na siya ang iyahang sabot. Tapos kay discussion, diba? Pero I think kung ako, if I were the student, ako yung first nga dapat matambag sa inyo as a first time learner ani is just to familiarize the diagram, behavior of the diagram, kay para masabtan ninyo kung unsa ang inyong equations or formulas gamiton in calculating the bending stress at the top fiber and then at the bottom fiber when it is due to the direct and pre-stress loads only and even including the external loads. So ina na siya. Okay, so ako sa ning i-resume kay dili na mo kakita ani. So alas 8 na pero mubura mo gud atong examples ani upat ra ka problems. So sakto pa kayo ang time taas pa. So in calculating the stress at the top, ato na pa i-resume kay para maklaro sa tanan no. If you are calculating the stress at the top, lagi ni mo ka-erase The formula is like this. So, di ba, mo na to ang top fibers. These are all our top fibers. So, kanin siya. Mo ni siya, negative P over A plus 6P E over BD squared or just basically 6M over BD squared or MC over I. Then next is minus 6M over BD squared. So that's the stress at the top. And then if you are looking or getting the formula for in calculating the stress at the bottom, so that's just negative PA, negative 6PE over BD squared plus na din ka sa 6M BD squared. So again, naman na akong giingon kaganan, this is only applicable for rectangular sections. So dili ni siya pwede applicable sa mga dili rectangular. So stress at the bottom, mura ni siya. So ang pasabuting nga fiber is ang kaniba, ano siya ang fiber or ang portion or location. This is the top fiber and this is now the bottom fiber. Ana siya. So again ang bending stress is kung magkalayo ka sa imong neutral axis, magkadako ang value sa gaka-experience nga stress. No, mura gunag kung example, ang analogy is if, depende pa din sa tao, no? But if you are farther from home, mas dako ang imong, mas dagan imong gaka-experience nga stress sa life, not only ba when you are living at your parents' house, masara may stress imong una-unaon, stress kay wala pa kakapangayo og balon or stress or zero stress at all, na nakay pagkaon, na nakay food, na nakay kwarta, na nakay allowance. Pero this is not applicable to all. Pero when you move farther away from your parents or you move outside the city or other places, so what are the stresses na imong ma-encounter, no? Nagkalayo na ka, so nagka-experience na ka, ala ka, paglungag sa sudanon, yan na ang mga problems and other responsibilities in life. So ano siya. Now, if again, as I have mentioned, if dili siya rectangular section, you always go back to MC over I. And do not forget this formula nga M over SX because, again, the section modulus, you know that section modulus, di ba makita? Section modulus is actually equals to what? Inertia over the C. Oh, ano siya. So, diri ra gyapon nagikan si S is equals to IC or the section modulus. It's again had the ability of the material to resist bending.
Diri gyapon na siya na derive MC over I. So since nasa denominator si SX, so that's gi-flip lang si C over I. Ana siya. So unsa may causes sa mga pre-stress losses, guys? So mo ni siya daghang definition, so you read it na lang. Pero pretty understandable and straightforward naman gud siya. Ang ako lang maong dugay po ko nag-explain sa concept kay kinahanglan man jud to ninyo gud nga masabtan ang behavior sa pre-stress ba. Sa iyahang stress diagram ay mo maka-formulate og mga formulas kay kung masabtan na to ninyo ayo katong diagram, easy peasy na kayo ang mga problems. So start na ta. So okay ra so far ang concept, no? 30 minutes gid ako siya gi-discuss. Okay ra? Okay ra ang concept na sabtan na, no? I hope nga nasabtan. Wala may reaction ng mga tao. Okay, wala may pangutan na. Sige. So example number 1. So calculate the top and bottom stresses felt by the pre-stressed concrete beam under initial state and final state at mid-span section. Dead load is 24.8 kN per meter and live load is 11.4 kN per meter. The pre-stressing force, or your P here, is 1,950 kN. 175 mm from the neutral axis. So assume 8% pre-stress loss and specific gravity of concrete is 2.4. O, diba? Kadaghan o given. So ang imo lang goal ani is kuhaon nimo si stress at the bottom and top mo lang during the initial and the final state. Diba? Initial is just due to the applied loads pero wala pa ang pre-stress loss. Pero pag naana ka sa final state, gi-apply na nimo ang pre-stress loss, diba? So first and foremost, ang imong yung buhaton ani is klaro man kay sa problem ang good, no, nga na siya given specific gravity, and obviously magamit din nimo siya para makuha nimo si W. How do we obtain W? Diba? It's the unit weight times the area, diba? Now what is your area here and what is the unit weight here? So we know that's this is actually 9.81. Pero since there is a specific gravity that was given, so malamang multiply na mo si specific gravity of 2.40. Ay, din ka mag-multiply sa area. So, to show you the solution, ano siya? Wala. So, solution for the initial state. So, W is equals to weight of the beam. No? Weight of the beam, that's the 9.81 or the unit weight of water multiplied the specific gravity multiplied by the dimension in meters, so that's 0.5 times 800. And you will be obtaining 9.418. So, ito na siyang later na lang i-calculate para delete na lang. So, at the top, so unsa atong stress diagram aning top. Diba? Mo ni siya, no? Mo na siya to ang fibers. I mean, mo ni siya nga to ang formulas. So, ato lang ibutang diretso. That's negative PA. Unsay P na to? This is the 1950. Kana siya. So always put negative. Tapos P is 1950 because it is in KN. So ang imong buhaton ani is times 10 to the negative times 10 to the power of 3 or times 1,000 divided by area or just the product of your base times height. So mo ni siya 1950 times 1,000 all over 500 times 800. Plus 6PE over BD squared. So what's your P here? That's the 1950. How about your eccentricity? And given na the problem, tanawa, the force is applied 175 mm from the neutral axis. But pasabot, that's the eccentricity. Mao din is eccentricity. So that's 6 times 1950 times 1,000 times 175 divided by 500 times 800 squared. Ano na siya? Ano na siya? Plus 6 times your P times your eccentricity times your B and then D squared. So lastly is this 6M over BD squared. So how do you calculate for moments? Muna ang siyang question. So, diba since we already got the W and now we know that in simply supported, ang given sa problem simply supported man, that the maximum moment in a simply supported beam is just WL squared over 8. Diba? So, man siya. This is the uniform load. This is the length of the span of the beam divided by 8.
So recall lang nato to itong superposition ng mga formulas, guys. So that's the m that is being calculated here. Now, unsa ni si E6? That's times 10 to the power of 6 para dili lang ko dagan og gitid. Then divided by BD squared. 500 times 800 squared. So actually, masolve na nimo siya. Uy, nawala ko. Ay, dili day. Nara di ko. Niring good ang cellphone. Nara ko, guys. Wala ako nawala. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay. So, ang katsada mo guna ng pre-stress is ang iyahang signs lang mag-differ, no? Like literal kung ipasolve ka sa bottom fiber, so ang signs ra ang mag-differ same ra og mga equations. So what I usually do is akong is save ang equation excluding the signs. So try na to solve ha. Try na to buhat na kay para straight lang ato ang pag-solve. So butang na to. I-save na to ni siya sa term A, as a letter A, letter B, and letter C. Ano lang. So, this is 1950. Tapos, E3 divided by pilay area. 500 times 800. So, muna siya kung ginahimo ha. So, shift store A. So, what else? Excluding the signs na siya, guys ha. Tapos 6 MBD squared, so that's 1950 again. Tapos times 10 to the 3 times na pud ka sa eccentricity nga 175. And then that's 500 times 800 squared. So, muna siya pila man ni. Shift star bigya po nato niya siya. Timan na lang nimo kung asa nimo gi-save. And then lastly, the last term, no. Kung himuon na is mo ra gyapon. That's 6 WL squared. So that's 9.418 times 10 to the power of 2 divided by 8. And then that's 6m. Don't forget to multiply it with times 10 to the power of 6. And then that's 500 times 800 squared. So, pila man siya. Shift store C. So, muna again ha, ang akong ginahimo ay para mas paspas ko mag-solve. Imo siya siyang i-store sa tanan ABC, tas exclude sa nimo ang sign para maka-change na ka later. So, di ba, na-solve na nato si F-top. So, kabaluman ta nga ang behavior niya is wait lang. So, kabaluman ta nga ang ato ang formula sa F-top, di ba, is negative A plus B minus C. So, mura na itong i-type sa calcu para dali na ta makasolve. So, negative A plus B minus C. Di ba? Dapat same sila answer kay kung hindi na sila same, sayop. Sakto. So example, if you notice, that's 0.684 pero nagbutang taog symbol here nga compression, di ba? Because it's indicating negative. Ina na lang. Okay. Do not be confused sa mga choices kay butang ayo din mo pag example mag-solve mo. Makakita din mo choice nga 0.684. Shade. Dali siya shade. Pero na din naka-open and close parenthesis C, compression, and then napit sa choices 0.684 pero tension. Kung imong gi-shade and dito so is ang tension. Tapos wala ka kabalo. Pareha bitaw na sila. So safe na gyapon. So ina na magbutang gyapon og choices si Ma'am Praxi nga iyahang ilaron sa mga para matrap sa compression and sa tension. So, di ba, F-top pa ni. Daw sa F-bottom, unsa man nato ang formula na, di ba? F-bot is equals to negative, di ba? Negative A. Now, this is positive, so malamang this is negative B. Then plus C din ka, di ba? Because, di ba, itong diagram ani is, asan ito pwede mag-drawing? Di ba, ana man to siya. And rin na po sa isa is, ana. This is positive, this is negative, this is positive, this is negative. Diba? So, if ato ning i-follow nga formula, so that's
negative A, what else? Negative B, and then plus na din ka sa imong gi-store sa C. So, mano siya supposed dapat answer. So, tanaw na to. Answer reveal. Aray ko. Oh. Oh, di ba? Tapos kay kag type dira, dugay pa ko nag-type sa solution niya. Dali ra kay siya i-solve. Diba nakita ninyo? Same lang gihapon nga 9.066 pero na siya compression nga ibutang. So, di ba? Sayon na ra siya. Inana lang. Tapos, this is for initial state pa man. Napay final state. Sa ganitong connotation, concept about final state, gi-apply na nimo ang loss of pre-stress. And according to the problem, gaka-experience daw siya 8% na pre-stress loss. Diba? So, unsa man ni siya. Now, ang sa final state man good, di ba na siya, kabantay ka, ang kaning dead load, live load, live load. So, need na po nato siya i-apply. So, sa final state, need nato kuhaon ang total load of all in the beam. So, ano siya? It's the 9.418 plus 24.8 the live dead load and the live load. So, si 9.418 self-weight of beam ni siya, guys. So, naka 45.618 kN. Now, ang imong goal ani is maghimo naman po kag another formula. So, ang atong buhaton ani is mag-store na pud ta sa D para sa bag-ong all loads, no? Sa all loads. Ato lay pakita ang solution daan aron makita ninyo ang iyang formula. Now, if you notice, 'di ba ang atong equation, it's the product of the combined load multiplied by the pre-stress loss and then plus or minus the bending stress due to all loads. So, na-notice na ako nga this is the difference. Same naman to siya equation ganyan. Ang difference lang is, ang W here is gi-change because ang entire loads naman ang itong i-consider. Ang dead load, live load, kaganiya kay ang self-weight lang man sa beam sa initial state. So, what we're gonna do here is same lang gyapon ABC, di ba to? Wala tayo i-change. Na lang tayo idungag. So, unsa man itong idungag here as ang last term. So, unsa na itong pagdungag sa last term? So, butang na to, the last term is 6 times 45.618 then times, times 10 to the power of 2 divided by 8 times E6. Actually, pwede rin na diretso E6 dira. Actually, tapulan mo kay kumo type of kana times 10 to the power of whatsoever. So, akong ginabatan, E6, E3, E9. Kaya para paspas kay dinalian ba ang boards, no? So, na siya. So, pila man ni siya? Syntax, kaya nga naman. Kinahanglan di siya times. Kinahanglan may parenthesis. So, mani siya. Shift store lang na to sa D. Para dili na to ma-rewrite. Now, unsa may equation ani if we are to get the stress at the top. So, the equation that we're gonna use is F top is equals to negative A tapos what else? Positive B bracket or parenthesis multiplied by the 1 minus 8%, no? Plus, minus then ka sa D. So, muna siya to ang equation at the top. So, that is, parenthesis, take note kay product mangunin mo si loss, no? So, that's negative A plus B and B, recall B. And what else? 1 minus 8%. So, if dili ka kabalo sa on pag-convert or gagalibog pagka na raw, you type the percent na siya. Tapos, minus, di ba, diri ko sa diagram naglantaw, D. Dapat, same ni sila answer. Kaya kung dili, nakay na sa'yo. So, example, the answer in our calculator is 9.29. So, pila ka ang answer ni. So, nakita? Kung kaunsa siya. So, ang atong gidungag lang is ang kaning last term. And then, nag-store lang ta. So, di ba, dali ra kayo. That's 9.29 C. Compression.
right? So, ina na lang. Now, Dobby sa top, sa bottom. So, unsa may formula itong gamiton sa bottom? It's the opposite. Diba? F bot is equals to what? Negative man na always si due to direct load. Tapos kani, negative B. Tapos 1 minus 8%. So, kung minus to ko ganiya, plus na po diri. Okay. Diba? So, ato i-kuan change atong calcu. So, sa ganito na nga change na nga value, sign. So, ang signs lang. This is the plus. And then, what else? Itong, kani, there is sulod. Minus na siya. Minus. Oh. Dapat mo siya ang answer sa bottom fiber. O, tanaw na to sa next slide. Umaw ba yun? O. Oo, di ba? Parera answer, di ba? That's 0.30 or whatever floats your boat. Diba? That's a positive value, so that's tension. So, ina na lang, nagets ninyo nga ang inyong goal lang is dapat makadrawing mo sa katong diagram and then you store the values excluding the signs and then kung ipahutan mo sa top, bottom, pwede ra mo mag-play along with the signs dayon. So, ina na siya. Example number 1. So, goods ra. Umana ta sa example number 1. 2 na ta. So, same naman ang 2. Ang lahi na po lang ang scenario ani. So, muna siya mga values, taas kayo. Na siya beam, na siya length, na siya eccentricity. Now, ang difference niya, kung kaganiya is, ang gihatag is specific gravity, karon unit weight. So, unsa may formula na how to get the weight. So, di ba? Unit weight times the area. So, na naman tayo unit weight of concrete. So, automatically times area para po mo si weight. So, what else? More ang given. Determine the maximum tensile stress in the beam due to pre-stress force only. So, negative PA. Wala man po siya giingon if top or bottom, no? So, pero kung pre-stress, man good atong hisgutan. Sige, property ng pre-stress. Di ba? Kaya nga siya, gacamber. Sorry. No? So, malamang, this is negative, this is positive. Di ba? So, let's find out. Then, what else? Maximum stress due to pre-stress, pato ka ganiha. The pre-stress and the dead load, and then what will be the additional concentrated load at the midspan so that there will be no tensile stress in the beam. So, let's see the solution. No? First question, determine the maximum tensile stress. Solution, guys. O, muna siyang diagram kung atong i-simplify ng words. And nalo siya eccentricity of 250, guys. So, again, as I was saying, muna siya atong behavior. So, negative bending, that's cambering. And hello, guys. Oh, hindi pa gid ako makita. For a while lang, guys, ha. Example number 1 pa to. Okay, number 2. 3 and 4. Pero actually, same ra.
Tingali. Hello guys. Sorry. Nag-change og wifi. Nawala. So, Kira, madunggan ako. Yes, ma'am. Okay, sorry kay nag-change og wifi. Ni kalitra gapalo. Wait lang. I'll just share my screen. Don't worry, I have recording pero wala mo ko nagpadayon kay nakita man din ako diretso na wala ko sa meet. Can you now see my screen? Dito pa din. Wala pa, no? Share screen naman ko. Kasatang kay guys. Wala guys siya. Ano. Yun. So, I'm back. So, sorry kayo. Inanadjud ang live. Hinay kayo. Anyway, so what I was saying, ano ko to? Di ba kay malamang tensile stress man ang imuhang ginapapangita. So malamang amo govern ang top fiber. So again, ang issue mo guna ning board exam is langay-langayon gyud kang mampraksi nga ipatry nimo ang lain-lain nga mga problems. Pero if you know the concept nga kung ang gipangita is maximum tensile stress, so kabalo ka nga ang behavior is nakakamber and you know that the top fiber is where it experienced the maximum tensile stress. So you don't need to solve for the bottom. Ang imong isolve na lang matik is ang top fiber. So, ano siya? So, diri nga solution, F-top ra gyud. Nganong F-top ra man? Because again, kung base lang nato sa concept nga atong hisgutan, ang gaka-experience of maximum tensile stress is ang top fiber. So, no need to solve for the bottom fiber kay for sure ang mo govern is ang top fiber because ang question is maximum tensile stress man. So, kabalo naman sa formula, negative P over A, that's the 2,100 E3, 400 for the base, and then for the height, it's 750. Now, you have to add for the 6MBD squared. Yes, ma'am. Thank you. Apo, ma'am. Katasan ko. Bye, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. So, na si Ma'am Pris. So, asa naman to? So, that's negative P over A, tapos 6MBD squared. So, ano? That's 6 times your P. Muna siya si P, guys. That's pre-stressing force times your eccentricity divided by the BD squared. So, na naka-answer that so 7 MPa. Diba? Di na kayo kung mag-type-type, pero example naman ito kaganiya. So, inanalang nyo buhaton. You can actually do that here. Para paspas inyong life. Diba? Next is, that's already for the first problem. Determine the maximum tensile stress. So, ano siya? Now, total load on the beam. Naman siya maximum tensile stress due to the loads, diba? Other loads. Bakit wala natin? Ano? Diba? So, that means, wala mo siya gingin nga pre-stressing, wala gilimit to pre-stressing alone. So, dapat na nato i-take into consideration ng other ng mga loads. So, drawing na to si diagram here. And then, for the maximum tensile stress, try na to ang kuhaon ang load on the beam. Apil na iyahang self-weight and other loads that were applied. So, W is 24, or that's the unit weight of concrete, multiplied by the area. So, asagi ka ni si 0.4, that's 400. Pero in meters, and then 75 as a gigan, 0.75. That's 750 in meters. So you will be yielding to an answer of 7.2 kilonewton per meter. And then for the maximum moment, this is a simply supported, ma'am. So malamang WL squared over 8. Right? Ano niya? Now, F-top na punta. So sa F-top, na-solve naman nato si pre-stress, di ba? So ang last term na lang din natong i-consider. So that's 6 times, di ba, na-solve naman natin C7 ganyan because that's due to, kani daw siya, minus C7.
So, dili na kinahanglan magsag-outro kay na may 7 ganiya. So, ang imo na idungag is kani siya, right? So, that's 6 MBD squared. So, that's 6 times 129.6 E6 all over 400 times 750 squared. So, that would yield to an answer of 3.54 MPa. Now, for visualization purposes, ato gyapon i-solve si bottom, no? Kay kani dili na manggug ka diretso maka-conclude nga atap kag gyapon ang mo govern ana kay na may other loads nga applied or considered here, dili lang man kay ang due to pre-stressing. So wala ta kabalo kung unsay form sa iyahang concave down ba siya or concave up ana na. So F bottom naman on the other hand is negative PA, P over A, so that's 2,100 times 1,000 divided by BH, so that's 400 times 750. Next is 6 MBD or 6 PE over BD squared. So negative 6 times P, this is your P, and this is the eccentricity that I'm talking about, then BD squared. And then last is this term. So that's positive 61296 times 10,000 all over 400 times 750 squared. So na may yield nga answer 17.54. And now, if you are talking about nganong kani siyang ni govern, so ang logic yapon na ni same naman sa akong i-explain before bitaw guys. Same sa akong i-explain before nga ang top fiber is makakaya lang og 3.54. And ang bottom fiber, mas dako iyang makaya at 17.54 because typically absolute manggod. Now, if pangutan-on ka, what's the maximum tensile stress? So, syempre, dito ka sa mas lower value because dili na makaya ang 17.54 ni top fiber because again, iyang limit ra is 3.54. So, that's why muna siya ang maximum tensile stress. Yan ni answer. And then for the last problem, what will be the additional concentrated load at the midspan? So that there will be no tensile stress in the beam. So, kaganiyan nakita gyapon na to nako. Pagsulod jud na ay example si engineer J-Boy. So sa simply supported, if additional load at the midspan, atong QE up rin. So at the midspan, di ba, unsa man toy load, a formula, di ba? M is equals to PL over 4. Kung point load. Pero kung uniformly distributed load, guys, na siya. So, M now is WL squared over 8. So, muna siya ang mga ginatawag na superposition ng mga formulas na dapat ninyong kabisado. So, going back, mura na siya diagram, pero maximum moment of concentrated load acting at the midspan is PL over 4. So, F top, na-solve nimo si 7 MPa kaganiha. Now, 6 MBD squared. Now, napagyod last ang additional load. Nganong diri na to makuha si P, si additional P. Kaya mong goal is kaniman si P. Na siya. So, malamang kani siya is PL over 4 na siya. I-ano lang sana na to siya so that masolve na to siya later. So that's 0. No tensile stress man daw at the beam. So 0. Kani siya. Kani silang equation. Di ba nasolve na to sa previous problem? That's 3.54. So mani siya 3.54. Now, kanina po din ang anon. Minus 6PL over 4. That's P or the unknown times L. As again si L. That's the length or span of your simply supported divided by 4, then multiplied with 10,000 because it's in kilonewton meter, and then divided by that with area, BD squared, area BD squared ay additional. So shift solve din mo na kayo makuha nga P, 44.25 kN. Ano lang siya. So, sumpay-sumpay ragid actually. Daghan kag skills, ay basic ng mga foundations nga dapat mabawaan. Ay, kung makasolve ani kay ang imong nabawaan naman is W squared over 8. So, what if ka na imong gigamit kay wala ka kabalo asa na siya ma-apply? Maximum moment lagi na siya pero sa asa.
maximum moment na siya sa uniformly distributed sa isa ka simply supported. Pero lahi pod ang maximum moment if naay point load concentrated load acting at the midspan. And lahi pod ang formula na if ang concentrated load nimo is not acting at the midspan. So lahi na po na siya ang formula. So probably ako sang halunggat tong mga superpositioning ng mga formulas nga I think I gave it to my undergrad students. Oh, i-upload na ko to sa ilaha. So kato siya pwede ninyong mabansay-bansay to para balo na mo. Kay what if ang gihatag is cantilever beam dili simply supported. So lahi na po ang formula na. So example number 3. Oh, 34 carry pa ni. So example number 3. Okay pa ta guys. Wala ra man na stress. Kay basta kay kalmahi lang, do not think na lisod ang pre-stress concrete. Kung masabtan lang gininyo ang concept ani promise sayon ra kay na siya. Ayo jud kay ang katsada ng pre-stress concrete dili gyud ka masiruhan ani sa board exam. Kay magawas gini siya always. Promise. I swear to God, sa mga time gawas sa before mga 5 consecutive years na siya ni gawas. So malay nyo sa inyo nga time gawas kaya po. So ayaw gini ninyo, do not allow yourself na di pre-stress concrete. So ayun kayo ang 3 points sa situations. No, again, going back ta sa example number 3. Kani siya is mani siya ning gawas sa board exam na mo and sa recent board exam. Pero as for the value, that's satirical kay we do not know precisely if pila gyud. But the concept is there. Nigawas gyapon din siya sa mga time, nigawas pa gyud na siya previously, nigawas pa gyud sa recent. Ina na siya. So kani siya is dapat gyud ninyo bansayon. So, diri na din is good that if you notice the profile of the diagram, the pre-stress, is obviously not rectangular. So that means nga, in order for us to get the bending stress, we cannot use the 6m over BD squared anymore. Ang ato magamit is MC over I. So, dili mabala ka kay goods na siya. So, the section of a pre-stress double T concrete floor joist is shown in the figure. The pre-stressing force in each T kani pagkidbay. Sure jud ko. Daghan gikay nga bitay aning each T. Kaya as you can see, this is a double T. Oh, double T. That means duha. Pero maro kay si Ma'am Praxi kay iyang gihatag is each value sa kada T. So that means nga if isa times 1 ra imong i-multiply gawas na sa choices shade and kadit. So yeah, sayo play to. So careful. O double T ang i-mention pero ang given nga pre-stressing force is each T ra. So that means if you are going to calculate for the total bending stress or the direct bending stress and even the load due to the direct load itself, you will have to multiply it with 2 because it says in the problem that it's double T times 2. So careful gid mo. So ang akong ginabuhat ana is basta kan magbasa ko, in circle gid kong mga highlight gid kong mga terms para sa mga problems para dili na ako siya malakbayan. So going back. So unit weight na siya gihatag, simple span L, the properties are given. So naa kay BF nga 2.5 m, na kay area nga 220,000 mm squared and moment of inertia of 1890 times 10 to the power of 6 mm to the power of 4. Then service loads nga given and then na mga dimensions. So in this problem, malamang dili given sa eccentricity because in this problem, this is the neutral axis. So kani siya nga distance, mao ni si eccentricity. Kay definition, eccentricity is the distance from the applied load going towards your neutral axis. So wala may gihatag eccentricity direct pero ma-obtain ra nimo siya kay kung naa kay Y2 which is 270, Y3 dayon nga 75. Kung pila na siya, mo ni si eccentricity. Pila na siya. Then imong isolve ani is initial stress at the bottom fibers due to pre-stressing force alone. Bottom fibers gihapon due to service load and pre-stress. Now take note, there is pre-stress loss that is being considered which is 20%. And then calculate the additional load that the floor could carry so that the stress at the bottom fibers at midspan is 0. So, start sa first problem. Given na to ang mga values, so ito sa ipang plug, di ba mo na yung ingon, 270 minus 75, that's 195. So this is
what is used for the eccentricity. Kung imong gigamit to 70 or 75, wa gyud pahak gyud kabay. Piti gyud. Sayop gyud kay dapat kabalo ko sa definition sa eccentricity. So, determine the initial stress at the bottom fibers due to pre-stressing alone. So, kung pre-stressing alone, di ba, mani siya, what else? Ang diagram, di ba, pre-stressing is like that. So, you know that this is positive and this is negative. So, imong goal is kwaon nimo si ang formula day ani is negative PA, bottom man, F bot. F bot is negative PA, P over A, negative P over A, then minus, what else? 6, dili nila pwede. MC over I. Ano na siya? Kaya dapat na kay moment, kaya dili naman ni siya rectangular section. So, MC. So, do you have an moment of inertia? And C dayon. Diba? Next. Kuris-kurisan. Isang tanggalan kay aron dili mo malibat. So F bot, the force or the stress at the bottom is obtained as negative P over A, MC over I. So what's your P here? Muna kung giingon ka ganiya nga, ang given sa problem is HT. So 750 kada T, so double T man ni siya. So times 2 ka. Na. Kaya kung nag-times 1 ra ka, naagya pa na sa choices. So, that is negative 2 times 750 times 1,000 divided by area of 220 mm squared minus moment. Do you know that moment is actually P times E? So, that's duha ka double T joist na force at 2 joist die multiplied by your E or eccentricity of 195 na ra, multiplied by nimo sa iyahang C or the, how do we define C di? C is the farthest distance from the neutral axis to the extreme outermost fiber. So, C, kung mas dako man si 270 kang 90, so mo siya ang farthest distance from the neutral axis to the outermost fiber. So that's 270 mo imong gamiton divided by moment of inertia. So siya na ganini kay given na ang moment of inertia. So that's 1890 E6. Then na kay answer nga 48.60 MPa. Ano siya? Now, na po yung next problem. Na-appeal na si service load. So unsa may mga service loads given diri? Naa kay 2.5 dead load and live load. So, mo sa imong goal una kuwaon. Paunin mo si total uniform load kay naa naman si applied load kani siya ba? Una ni siya imong i-add. So, W. How do you obtain for W? I-add nimo si imong nakuha ka ganin sa first half weight plus din ka sa tributary width nga 2.5. 2.5 times 2.5. So, 2.5 kPa, actually kPa is kilonewton per m squared. That's the unit of pressure. Tapos, in order for you to get, di ba, unsa uniform load nga unit da, di ba, kilonewton per m, di ba? So, how do you cancel 1m from the m squared? Multiply na mo siya isa ka m para makancel ang isa ka m. So, mahimo na lang din siyang kilonewton per m. So, na ang question, unsa din nga width or with ang imong multiply or length. So, it's the 2.5. So, ano siya? W is equals to, erase na ka, kinasapaw. It's the 2.5 nga kPa. Tingala mo no, 2.5 ba ni ma'am? It's the 2.5 kPa. That's the dead load. Muna siya ang dead load ha. Dead load. Now, asa man gikan si 2.5? Muna siya. It's the 2.5 muna siya ang imuhang linear nga gamiton or length sa imuhang effective slab width or kung sigutan na to, it's the tributary width. Ina na siya. Plus din nimo sa live load. Diba? That's 6 times 2.5.
Ang 2.5 again is man siya nga value. It's the 2,500 mm. What else? And then plus din ka sa imong self weight of beam. That's 23.5 multiplied by the area. Now take note, the area here is mm squared. And your goal is to get an m squared. Sayo jud kay na nga imo ra day direct convert kay sayo gina siya. Ana siya. So what you're gonna do here, since unsa tawag ani kanang naka-squared naman siya. So ang imong buhaton ani, di ba? It's 220,000 mm squared. Ang imong goal lang ana is pila day ang isa ka pila day ang isa ka meter sa pila ka mm sa isa ka meter. Kung wala ka kabalaw pila ka mm squared. So it's 1,000 mm. So ang imong lang buhaton ana is square lang po na nimo sila. Kay aron ma-same na din sila wavelength ba. M squared na dayon mm squared. M squared na po din ang outcome niya kay kung ang imong imuon ani is taman ra ka 1m over 1,000 mm, sayop kayo. You are not abiding with the same level of exponents here. So mano siya ang nahitabo here because you know that in order for you to get the weight of self-weight of the slab, no, you are to multiply the unit weight of concrete times the area. That's what I meant. Okay, tsada na ganini karon kay naanay area given. Kay kung wala pa, solve pag ang area. So kung area siya ang hisgutan, pero since wala pa man siya naka meter squared, so mo na siyang gi-divide siya to 1,000 squared. So na-notice ninyo nga naka-squared na siya because mo na siya 1,000 squared. So 1 raised to squared, so malamang 1. Then nasa sa denominator, pero maura gina siya ang explanation ana. So na kay 26.42 kN per m, right? Now maximum moment, wala may gingon kung unsa ni siya. WS squared over 8. So that's 211.36. So same lang gyapon, ang imo lang ibuhatan is i-add lang to nimong missing nga mga values. So due to pre-stress, multiply din ka sa percent loss. So pila may percent loss sa problem? 20%. So, due to pre-stress, multiply nimo sa pre-stress loss plus due to service loads. So, 6M, kanina din nga M mong gamiton. No? Dili na ka maka 6MBD squared kay dili man din ito square or rectangular. So, imong gamiton is just FB is equals to MC over I. Ano siya? So, negative 48.60 times 1 minus 20%, no? This is the percent loss, plus 211, that's the M, di ba mo ni si M? And take note, times nag 10,000. Tapos, times the farthest distance from the neutral axis going towards the extreme outermost fiber. So that's 270 divided by the moment of inertia of 1890 times 10 to the power of 6. So you will be obtaining 8.69 MPa, which is in compression. So ina na lang siya, guys. And then for the last problem, ang pangutana is calculate the additional load the floor could carry so that the stress at the bottom fibers at midspan is 0. So ano siya, equate lang to nimong additional moment to 0. So F-bot, negative 8.69 plus MC over I. So M ang imong unknown here. So that's 0 minus 8.69 plus moment times 10,000 MC over I. C270 divided by 1890 E6. So nakay moment of 60.83 kilonewton meter. So additional uniform load. So that's WS squared over 8. So that's 60.83 W8 squared over 8. Oh, 8 man iyang span diri, no? Now, if iman siyang shift solve, sa unit ana, that's 7.60 kilonewton per m. Pero take note, the problem specifically states nga additional load in kPa. So what's kPa by the way? It's pressure. No, pressure na siya. So that's kilonewton per m squared. So kinahanglan ka mag-divide og isa ka linear or length para maka-kN per m. So unsa man nga linear length? So this one, that's again 2.5. So
WF 7.6 divided by 2.5, so that's 3.04. And KPA, and that's the final answer for this problem. Nasabtan, guys. Sabtan. Oh, last na nga problem. Example number 4. So, kaganiya, nanatay beam, nanatay slab. Okay. Ay, wala pa dito slab. Joist pa dito kaganiya. Karon slab. So, lahat na po ang mga given ani, no? Ang given na po na ani niya is na siya span, na siya pre-stress loss, na siya dimension, that's the length and then the thickness of the slab. Now, take note na natay given ng area and we also have a given for a section modulus. So again, how do we define section modulus? It's the ability of the material to resist bending. Okay. So, mas dako ang section modulus mas better. So, na siya mga given other loads, and then napod siya allowable stresses at service loads, which is in tension, and then in compression. So, in compression, negative. So, na siya given pre-stressing force, and then we also have the eccentricity. Waon lang nato ang stress produced at the bottom fiber due to initial pre-stress. Tapos, what else? Stress produced at the top fiber of the slab at midspan due to loads and pre-stress force, and if the allowable stresses at service loads are not to be exceeded, so maximum siya. So, determine the maximum total load in KPA. Specifically, it requires KPA that the slab can be subjected to. Similar lang to siya sa previous problem nga dapat nimo siya i-divide. Ang uniform load nimo, i-divide mo siya sa isa ka length para makuha nimo ang iyahang KPA. First problem, what is the initial stress produced due to, at the bottom due to initial pre-stress force. So, the diagram na to. Diba na to. Tapos, so, this is positive and this is negative. So, bottom one, so negative P over A, and negative, this is rectangular naman, so pwede na ta. Pwede na ta mag 6m BD squared here. BD squared or ano. So this is F bot is due to pre-stress. So that's negative 970 E3 divided by area, asa gikan si area. Given in the problem na raday para siya. Plus MC over I. So pwede ra po now, ang naalang sa equation ri MC over I, then anapod ko, pwede ra actually nga 6MBD squared. Pero ang gigamit diri sa problem, dili kato nga mga formulas. So FB is equals to M over S. Or this is the bending stress is equals to the moment divided by your section modulus. So if we go back to how was this arrived, diba MC over I na siya? And you know that section modulus is actually I over C. That's the inverse, diba, reciprocal. So, technically, ang formula diana is FB is equals to M over I over C. So, if mo na siyang i-simplify, that's gonna be M over C, M times C over I. So, dara na siya gikan. So, since naman ta given sa problem ang God nga, section modulus, so we can directly use this equation. So, which is mo na ni siya. Naningala mo. So, diri kaya pa na siya gikan. So that's negative 17.91 MPa. So yun na siya. Kasi yan, straightforward lang kayo, di ba? Ayun, what else? What is the stress produced at the top fiber of the slab at midspan due to the loads and pre-stressing force? Loads and pre-stressing force. So we are now to take into consideration these loads. So, ano siya? Pre-stress loss plus minus at the